Hello everybody. So welcome back to our e-classes. I think all of you are fine and safe. From today onwards, we are starting our online classes. Okay. So when I was taking your physical classes, that time I already completed chapter number 1, then 2 and chapter number 3. Okay. So today I am going to discuss our chapter number 4. Okay. Your chapter number 4 is, I think, all of your book. Just open your book and see. Your chapter number 4 is, that is what? Links and frames in HTML. That is what? Sorry. Links and frames in HTML. Okay. So this is your chapter number 4. The name of the chapter is what? That is links and frames in HTML. Okay, now see here. In this particular chapter name C, we have one word, that is HTML. Okay, and you already got this particular term in chapter number 3 also. Okay, in chapter number 3, we had discussed about HTML, means what is meant by HTML, and then I discussed what? How to create a table in HTML and how to insert an image in HTML. Is it correct? So after that, again in chapter number 4, again you have to learn again HTML. But here or in this chapter, what happens? By using HTML, you have to create link and you have to create frames. Okay? So this is chapter, that is what? Links and the frames in HTML. Okay? So মই কি কৈছো বুজি পাইছো তোমালোকে যে আমি কি কৰিছো আমি আজি পৰা আমি chapter number 4 to start কৰিম হয় না নহয় কাৰণ আমাৰ অলৰেডি chapter number 1 2 আৰু 3 এই তিনটা আমাৰ অলৰেডি কমপ্লিট হৈছে যেতিয়া আমি ফিজিক্যালি ক্লাছবোৰ কৰিছিলো তেতিয়া আমাৰ chapter number 1 2 আৰু 3 টো কমপ্লিট হৈছে অলমোস্ট হয় না নহয় সো সেই কাৰণে আজি আমি chapter number 4 to start কৰিম আৰু chapter number 4 যিটো আছে সেইটো হৈছে আমাৰ links or frames it is our name কি দিয়া আছে links and frames in HTML okay আৰু ইয়াতে এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকটো এটা ওয়াৰ্ড আছে HTML আৰু এই HTML ৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 পাইছিলো তোমালোকৰ মনত আছে নে চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 আমি পাইছিলো কি HTML ইন্ট্ৰডাকচন অফ HTML আৰু কি পাইছিলো আমি তাত শিকিছিলো যে আমি HTML ইউজ কৰি পেলাই কেনেকৈ আমি টেবুল এখন বনাব পাৰো আৰু HTML ত আমি কেনেকৈ ইমেজ এটা ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰো আমি এই বিষয়ে অলৰেডি চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 পঢ়িছো হয় নহয় আৰু চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 টো আমি আকৌ HTML পঢ়িম কিন্তু এতিয়া HTML ৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ লিংক আৰু ফ্ৰেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো এইখিনি হৈছে chapter number 4 বস্তু মানে নহয় by using HTML again that is you have to again learn HTML now in this chapter what happens you have to learn how to create a link and how to create a frame by using HTML is it clear now see here so in this chapter see first of all you have to create what or you have to know the meaning of link because first you have to learn link then you have to create frames okay here you can see in your book see if you have a book then you just open it with page number 71. So in your book, in your first paragraph, some statements where you can see links are the most important part of the World Wide Web. Links are the most important part of the World Wide Web. The strength of the World Wide Web lies in its ability to link several web pages together. Okay, linking is very useful features supported by HTML5 that makes it possible to define hyperlink to other web pages containing information across the internet and allows user to gain access to any of the desired document with just a link. Okay, that means you already got a term web page. Okay, you already got a term website also. In between web page and website, one difference is there. Web page means these are the pages. Okay, where you can collect informations or where you can write some informations. That means a particular web page may contain a particular informations. And website means collection of web pages.
A website may contain a single page, it may contain several pages also. Okay? And we can, whatever informations we can access through the internet. That means for accessing any information through internet, we must have to what? Access web page or must access website. Because web pages may contain information, or we can say several web pages may contain several kind of informations. Right now, আমি আগতে পাইছো কি যে আমি অলরেডি দুটা টার্ম পাইছিলো, এটা হৈছে ওয়েব পেজ আৰু এটা কি বুলি কয় ওয়েবসাইট বুলি কয়, হয় নহয়? ওয়েব পেজ মানে কি কয়, ইন্টাৰনেটত আমি যে ইনফৰমেশনবোৰ এক্সেস কৰো, ইন্টাৰনেটৰ পৰা যে আমি ইনফৰমেশন এক্সেস কৰো, এই ইনফৰমেশন এক্সেস কৰিলে আমাৰ কি এক্সেস হয়? ওয়েব পেজবোৰ এক্সেস হয়। আৰু ওয়েবসাইট বুলি ক'লে গ'লে আমাৰ বহুত কিটা, এটা ওয়েবসাইটত তোমাৰ এটা ওয়েব পেজ থাকিব পাৰে, এটা ওয়েব পেজ সাইটত তোমাৰ মাল্টিপল ওয়েব পেজ থাকিব পাৰে। সেইকাৰণে কৈ আছো ওয়েবসাইট means it may contain single web pages, it may contain several web pages, and actually every web page may contain different kind of informations. Okay, এটা চোৱা যেটো মই লিংকৰ বিষয়ে পঢ়িছো, হয় নহয়? এটা আমি জানিব লাগিব কি লিংক। এটা চোৱা যেতিয়া তোমাৰ এটা ওয়েবসাইটত যদি বহুত কেইটা পেজ থাকে, হয় নহয়? আৰু পেজ কেইটাৰ মাজত আমি কি কৰিব লাগিব? লিংক এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, হয় নহয়? আমি এটা ৰিলেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। ক'ত? আমি পেজ কেইটাৰ মাজত আমি এটা ৰিলেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। নহলে আমি কি কৰিব নোৱাৰিম যে এটা পেজৰ পৰা আমি বেলেগ এটা পেজলৈকে আমি যাব নোৱাৰিম, হয় নহয়? এই যে আমি এটা পেজৰ পৰা বেলেগ এটা পেজলৈকে যাব লাগিব ওয়েবসাইটৰ ভিতৰত, কাৰণ অকল এটা পেজেতো তোমাৰ গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন ক্ৰিয়েট নকৰে। ওয়েবসাইট বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেভাৰ ওয়েব পেজ থাকিব পাৰে, আৰু প্ৰত্যেকটো পেজতে কিছুমান ইনফৰমেশ্যন থাকিব পাৰে, হয় নহয়? সো এতিয়া চোৱা যেতিয়া আমি এটা পেজৰ পৰা বেলেগ এটা পেজলৈকে আমি যাম, বা আমি যেতিয়া আমি এটা পেজৰ পৰা বেলেগ এটা পেজলৈকে যাব লাগিব, তেতিয়া আমাক কি লাগিব? তেতিয়া আমি লিংক এটা এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব। দ্যাট মিন্স আমাৰ পেজবিলাকৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, আৰু সেই ৰিলেশ্যনটো কোনে ক্ৰিয়েট কৰিব? লিংকৰ জৰিয়তে আমি ক্ৰিয়েট কৰিম, ঠিক আছে? আৰু সেই যিটো লিংক আমি ক্ৰিয়েট কৰিম পেজবিলাকৰ মাজত, আৰু সেই লিংকৰ জৰিয়তে আমি এটা পেজৰ পৰা বেলেগ এটা পেজলৈকে ওয়েব পেজত আমি কি কৰিব পাৰো? যাব পাৰো, বা আমি এটা পেজৰ জৰিয়তে বেলেগ এটা পেজলৈকে আমি ওয়েব পেজৰ ভিতৰত সোমাব পাৰো, হয় নহয়? এতিয়া চোৱা যদি লিংকটো নাথাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব নোৱাৰো? যে এটা পেজৰ পৰা নেক্সট এটা পেজলৈকে আমি যাব নোৱাৰিম, ঠিক আছে? সেইকাৰণে আমি পেজবিলাকৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপ এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব, আৰু সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপ এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে আমাক কি লিখিব? লিংক লিখিব। আৰু এই লিংকটো কি বুলি কম? আমি হাইপাৰ লিংক বুলি কম। ওকে, এই লিংকটোকে আমি কি বুলি কম? হাইপাৰ লিংক বুলি কম। সিম্পলি তুমি ক'ব পাৰা লিংক, বা তুমি ক'ব পাৰা কি হাইপাৰ লিংক বুলি ক'ব পাৰা, ঠিক আছে? এতিয়া আমি এই চেপ্টাৰটোত ফাৰ্ষ্ট আমি লিংকৰ বিষয়ে পঢ়িম। লিংক মানে কি বুলি কৈছে? হাইপাৰ লিংকছৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। অৰ্থাৎ লিংক এটা বা হাইপাৰ লিংক এটা কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয়, বা আমাৰ লিংক যিটো আছে লিংকৰ কিছুমান টাইপছ আছে, ঠিক আছে? বেচিকলি আমাৰ তিনিটা টাইপছৰ লিংকছ পাম আমি, যেগুলো আমি পিছত ডিছকাছ কৰিম। সো এই লিংকৰ বিষয়ে আমি এইটো চেপ্টাৰত ডিছকাছন কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট, হয়নে? বুজি পাইছে নে এইখিনি? মই আকৌ ৰিপিট কৰিছো চোৱা। ইন দিছ চেপ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট ইউ হেভ টু লাৰ্ণ এবাউট লিংক। Okay, link means it represents our hyperlink, because link and hyperlink both are same. Okay, now you already got two terms, one is web page and one is website. Okay, web page means what? Through internet we can access information, and for accessing information what happens? We have some pages, and this type of pages are known as what? Web page. And website means collection of web pages. A website may contain a single web page, it may contain several web pages. Okay, if a particular website may contain multiple web pages, that time we must have to create link, or must have to create relationship in between the web pages. Then only we can go one web page to another one. Okay, if there is no link, if there is no relationship in between the pages, that time we can't access information from different web pages within a single website. Is it clear? So that's why to access information from different web pages from a single website, we must have to provide link in between the websites. Okay, and this link is also known as hyperlink. Okay, so because of hyperlink only, or because of link only, we can go through with another pages also within a website, because website means it may contain single web page, or it may contain collection of web pages. Is it clear? Now let's see. A hyperlink, you can say, I already told that, links means you can say it as hyperlink. Hyperlink is a unidirectional pointer from the source document that contains a link to some destination
with the same web pages. I will discuss this one. Okay, because website means collection of web pages. Okay, and if you want to access information from different web pages, you must have to provide or you must have to establish relationship between the web pages. Okay, and when you want to establish a relationship between the web pages, that time we need link. That means to the help of link only we can establish relationship between the web pages, and only then only we can go through with another web pages within a website. Is it clear? Linking is possible because every document on the web has a unique address known as uniform resource locator. You already got this particular word also. That is uniform URL. That is uniform resource locator. Okay, it's in every web page should have one unique address, and this particular address is known as what? URL. And whenever I want to create relationship between the pages, or whenever I want to establish relationship between the pages, or whenever you want to create hyperlink between the pages, that time we must need the address of those web pages. Okay, with the help of URL or the help of uniform resource locator only, we can establish relationship, or we can establish what? Or we can provide link or hyperlink between the web pages. Okay. Links are generally indicated by an underlined text and appear in a different color, usually blue or purple. That means when I want to provide a link, or whenever I want to establish a link, that time the link should have some specific color. Your linking color may be blue, your linking purple. Okay, your linking color may be blue or may be purple. Okay, that means to provide a link or to establish a link between the pages, we can use text also, we can use what? Images also, or we can use pictures also. Okay, that means by using pictures also we can establish or we can create a link. By using images also we can create a link, or by using text also we can create a link. Okay, and when you want to create link between the pages, that time the linking text or linking images, that is the color of linking text or the color of linking image, may be blue or may be purple. Okay, let's see, in different colors, usually blue or purple, depending on whether the link object has been visited or not. Because depend on some situations, your linking color sometimes it may be blue, it may be purple. That is when it becomes blue or it becomes purple, we will discuss later. Okay, now here, if a link includes an image, the border of the image will appear as a blue or purple. Okay, if you want to establish a link between the pages with the help of images, that time what happens? The border of the image, that means that border color of the image, what? Maybe blue, maybe purple. যেতিয়া আমি এটা ওয়েব পেজৰ মাজত বা যেতিয়া আমি কি কৰিম এটা বা দুটা পেজৰ মাজত যে আমি লিংক প্ৰভাইড কৰিম, লিংক প্ৰভাইড কৰিলে কি হ'ব আমাৰ লিংকটো প্ৰভাইড কৰিবলৈ গ'লে আমাক কি লাগিব ইমেজ। যেতিয়া আমি ইমেজ ইউজ কৰিবলৈ লিংক প্ৰভাইড কৰিম, প্ৰভাইড কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব আমাৰ সেই ইমেজৰ যিটো বৰ্ডাৰ থাকিব, বৰ্ডাৰৰ কালাৰটো হয়তো ব্লু হ'ব নহলে কি হ'ব পাৰ্পল হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, after you can see in the previous chapter you had learned how to create tables and inserting image in XML document. Yes, I already learned this one, how to create table and how to insert image in XML. I already learned in chapter number 3. In this chapter we will learn about the important HTML elements like hyperlink and the frames. Okay, আমি এই কথা না করে কৈছো যে আমি এই chapter কি কৰিব লাগিব যে আমি hyperlink এটা বা link এটা কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিম আৰু আমি কি কৰিব লাগিব ফ্ৰেম এটা কেনেকৈ বনাম এই বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম হয় নহয়। Linking see, linking means hyperlinks. Hyperlinks are simply links are the most important part of the World Wide Web. Okay, I already told that point. Linking or hyperlink is one of the most important part, or this is the most important section of the World Wide Web. Links, linking of a web page together in a website or across various websites. With the help of link, what happens? We can connect or we can establish relationship between the web pages within a website. আমি কি কোৱা আছে যে লিংক ইউজ কৰি পেলাই বা হাইপাৰলিংক ইউজ কৰি পেলাই আমি এটা ওয়েবসাইটৰ ভিতৰত যিমানবোৰ পেজ থাকে সেই পেজবিলাকৰ মাজত এটা ৰিলেশনশিপ এস্টাব্লিশ কৰিব পাৰো হয় নহয়। আৰু সেই ৰিলেশনশিপ এস্টাব্লিশ কৰাৰ কাৰণে যিটো লিংক ইউজ কৰা হয় সেইটো আমি কি বুলি কম হাইপাৰলিংক বুলি কম। এটা চোৱা তোমালোকৰ হাইপাৰলিংক, a link or hyperlink is a word, okay, a group of words or an image that is used to jump to another document into the same website or another. Whenever I want to establish the link or whenever I want to establish the relationship between the pages, that time what happens? We can use
a single alphabet also, we can use a word also, we can use a collection of word also, or we can use image, we can use picture also. That means with the help of any data, we can establish or we can provide link into the pages. হয়নে আমি এটা লিংক বনাব লাগিলে বা পেজ বিলাকৰ মাজত তুমি যেটা লিংক এটা এস্টাবলিশ কৰিম, লিংকটো এস্টাবলিশ কৰোতে আমি যিকোনো সিঙ্গল এলফাবেট ইউজ কৰিব পাৰো, লিংক এস্টাবলিশ কৰোতে আমি মাল্টিপল এলফাবেট ইউজ কৰিব পাৰো, তুমি ওয়ার্ড ইউজ কৰিব পাৰা, এটা ওয়ার্ড ইউজ কৰিব পাৰা, তুমি মাল্টিপল ওয়ার্ড ইউজ কৰিব পাৰা, তুমি পিকচাৰ ইউজ কৰিব পাৰা, ইমেজ ইউজ কৰিব পাৰা এটসেট্ৰা। হয়নে সো যিকোনো ধৰণৰ আমি ডাটা ইউজ কৰি পেলাই আমি লিংক এটা এস্টাবলিশ কৰিব পাৰো। এটা চোৱা when you move the mouse pointer over a link, the mouse pointer changes its shape from an arrow to a small hand. যেতিয়া আমাৰ মাউস পইন্টাৰটো লিংকৰ ওপৰত আমি মুভমেন্ট কৰিম, তেতিয়া আমাৰ মাউস পইন্টাৰটো কি হ'ব, আমাৰ নৰমালি মাউস পইন্টাৰটো এনেকুৱাকৈ থাকে ন, এনেকুৱাকৈ থাকে। সো যেতিয়া আমি লিংকৰ ওপৰত মাউস পইন্টাৰটো আমি মুভ কৰিম, কৰাৰ লগে লগে মাউস পইন্টাৰটো চেঞ্জ হৈ পেলাই আমাৰ হেণ্ড এখন হাতৰ দৰে হৈ পৰিব। ঠিক আছে, যেতিয়া এখন হাতৰ দৰে হৈ পৰিব, এনেকুৱা হৈ পৰিব, তেতিয়া আমি গম পাম যে এইটো এটা লিংক। হয়নে আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ লিংকটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এটা বেলেগ এটা পেজ ওপেন হ'ব বা বেলেগ এটা ওয়েবসাইট ওপেন হ'ব। হয়নে এতিয়া হাইপাৰলিংক কি আছে চাবা। There are three types of hyperlinks. The first one is internal, next one is local, next one is global. Internal means what? See, a link to different sections of a current document. I already told that one. A link to a different sections of a current document. Eta documentor ভিতৰত কি হয়, বহুত এটা পাৰ্ট থাকিব পাৰে, হয়নে নহয়, বা এটা পেজত আমাৰ বহুত এটা পাৰ্ট থাকিব পাৰে। এতিয়া আমি সেই পেজটোত কি হয়, সাপোজ এইটো এটা পেজ হয়নে নহয়, এইটো এটা পাৰ্ট সাপোজ হয়নে নহয়, তুমি এইটো পাৰ্টৰ পৰা এইটো পাৰ্টলৈকে আহিব লাগে ডাইৰেক্টলি, হয়নে, তেতিয়া আমি এটা লিংক এটা প্ৰভাইড কৰিব পাৰো। হয়নে এই পাৰ্টিকুলাৰ লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তুমি ডাইৰেক্টলি এইটো পাৰ্টলৈকে জাম্প হৈ আহিব পাৰিবা। ঠিক আছে, so within a page we have sometimes what happens in some situations we make it different parts or we make it different sections. Okay, in that situation what happens, by providing the link, what happens, we can directly go to other sections, from one section to another section. That means if you want to go from one section to another section directly, that time what happens, we can establish the link between the section also. তাৰমানে এটা পেজত বহুতটা সেকশন থাকিলে আৰু সেই সেকশন বিলাকৰ মাজত যদি আমি মুভমেন্ট কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি সেই সেকশন বিলাকত লিংক ইউজ কৰিব পাৰো, হয় নহয়। সো এখানে কৈছে সেইটো কি বুলি ক'ব, ইন্টাৰনাল লিংক বুলি ক'ব। নেক্সট লোকেল, লোকেল মিন্স এ লিংক টু আনাদাৰ পেজেস অফ দ্য সেম ওয়েবসাইট। I will tell that part. Website means collection of pages, and in between the pages if you establish the link, then this is known as local link. Local link means what? If you establish link or if you want to provide link between the pages within a website, then that is local. And global means a link to page of a different website. That means we can provide or we can establish link from different pages. Okay, that means we can provide link of different in between different pages from different websites also. Okay, suppose you have two websites. Okay, your first website, suppose you want to establish one link in these two websites. That time also we can provide link, and these type of links are known as global. বুজিছা, মই আকৌ ৰিপিট কৰিছো, যেতিয়া আমি এটা পেজত বহুতটা ভাগ কৰিম বা বহুতটা সেকশন কৰিম আৰু সেকশন বিলাকত যদি আমি কি কৰিব লাগে, লিংক কৰিব লাগে, এটা পেজৰ ভিতৰতে থাকিব, হয়নে নহয়, এটা পেজৰ ভিতৰতে যেতিয়া আমি লিংক ইউজ কৰিম তেতিয়া সেইটো কি বুলি কোৱা হ'ব, আমাৰ ইন্টাৰনেট লিংক বুলি কোৱা হ'ব, হয় নহয়। লোকেল বুলি কোৱাৰ লগে কি হ'ব, এটা পেজৰ পৰা বেলেগ এটা পেজলৈকে, এটা ওয়েবসাইটত বহুতটা পেজ থাকিব পাৰে, যেতিয়া আমি এটা পেজৰ পৰা বেলেগ এটা পেজলৈকে আমি পেজৰ মাজত যেতিয়া লিংকটো এস্টাবলিশ কৰিম এটা ওয়েবসাইটৰ ভিতৰত, তেতিয়া সেইটো হ'ব আমাৰ লোকেল। আৰু গ্লোবেল বুলি কোৱাৰ লগে কি হ'ব, কেতিয়াবা আমি কি কৰিব লাগিব পাৰে, সাপোজ তোমাৰ দুটা ওয়েবসাইট আছে, তুমি এটা ওয়েবসাইটৰ এটা পেজৰ লগত বেলেগ এটা ওয়েবসাইটৰ বেলেগ এটা পেজ তুমি সাপোজ লিংক কৰিব লাগে, ওয়েবসাইট দুটা বেলেগ বেলেগ, হয়নে নহয়, যেতিয়া আমি দুটা ওয়েবসাইটৰ মাজত লিংক ক্ৰিয়েট কৰিম সেইটো কি বুলি কোৱা হ'ব, গ্লোবেল লিংক বুলি কোৱা হ'ব। তাৰমানে আমি তিনি ধৰণৰ হাইপাৰলিংক পালো। We have basically three types of hyperlink. One is internal, one is local, and one is global. Is it clear? So this is a very important question for exam also. Different types of link or what is meant by hyperlink. Okay. So do we have to stop this class here? Okay. If you have any doubt, then just to contact me directly. Okay. So in our next class, again I'll discuss about link. Okay. So do we have to stop here? আজি আমি এটা কৰিছো, ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত আমি আকৌ লিংকৰ বিষয়ে পঢ়িম, কাৰণ এইটো শেষ হোৱা নাই। সো যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউটছ থাকে তেতিয়াহ'লে তুমি মোক ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিবা, হয়নে, আৰু ক্লাছটো ভালকৈ শুনি ল'বা, মই কি কৈছো ভালদৰে তোমালোকে বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা, বুজি নাপালে মই আকৌ বুজি দিম, হ'ব, ঠিক আছে বাৰু।